अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन किराम, आजकल हम में से अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है, हमारे घर पर आसेब का असर है, किसी ने हमारे कारोबार और बच्चों के रिश्तों की बंदिश कर रखी है, किसी को नजरे बद की शिकायत होती है। जादू, जिन्नात, आसेब, नजरे बद, बंदिश, इसी तरह रूहानी और जिस्मानी मसाइल के हल के लिए पेश खिदमत है मुंतखब कुरानी आयात पर मुश्तमिल मंजिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा मुंतखब कुरानी आयात पर मुश्तमिल ये नुस्खा अपने इस्तेमाल में लाइए और हर तरह के जादू, जिन्नात, आसेब, नजरे बद, हसद और बंदिश वगैरह से निजात पाइए। इन आयात को याद कीजिए, तिलावत कीजिए या फिर सुन लीजिए। मंजिल में मौजूद मुंतखब कुरानी आयात की तफसील स्क्रीन पर मौजूद है। मंजिल अब पेशे खिदमत है इंग्लिश तर्जुमे के साथ। तिलावत कारी मोमिन शाह, तर्जुमा अब्दुल्ला यूसुफ अली, आवाज रिजवान कुरैशी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. Ar-Rahmanir Rahim. Most gracious, most merciful. Maliki Yawmiddin. Master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thee do we worship and thine aid we seek. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight way. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The way of those on whom thou hast bestowed thy grace, those whose portion is not wrath and who go not astray. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ALM. This is the book, and it is guidance sure, without doubt to those who fear Allah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Who believe in the unseen, are steadfast in prayer, and spend out of what we have provided for them. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. And who believe in the revelation sent to thee and sent before thy time, and in their hearts have the assurance of the hereafter. أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون. They are on true guidance from their Lord, and it is these who will prosper. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. And your Allah is one Allah. There is no God but He, most gracious, most merciful. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, there is no God but He, the living, the self-subsisting, eternal. No slumber can seize Him, nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who is there can intercede in His presence except as He permitteth? He knoweth what appeareth to His creatures as before or after or behind them. Nor shall they compass aught of His knowledge except as He willeth. His throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving them, from He is the Most High, the Supreme in glory. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Let there be no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. Whoever rejects evil and believes in Allah hath grasped the most trustworthy handhold that never breaks, and Allah heareth and knoweth all things. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah is the protector of those who have faith. From the depths of darkness He will lead them forth into light. Of those who reject faith, the patrons are the evil ones. From light they will lead them forth into the depths of darkness. They will be companions of the fire to dwell therein
forever. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. To Allah belongeth all that is in the heavens and on earth. Whether ye show what is in your minds or conceal it, Allah calleth you to account for it. He forgiveth whom He pleaseth, and punisheth whom He pleaseth. For Allah hath power over all things. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. The messenger believeth in what hath been revealed to him from his Lord, as do the men of faith. Each one of them believeth in Allah, His angels, His books, and His apostles. We make no distinction, they say, between one and another of His apostles. And they say, we hear and we obey, we seek Thy forgiveness, our Lord, and to Thee is the end of all journeys. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. On no soul doth Allah place a burden greater than it can bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns. Pray, our Lord, condemn us not if we forget or fall into error. Our Lord, lay not on us a burden like that which Thou didst lay on those before us. Our Lord, lay not on us a burden greater than we have strength to bear. Blot out our sins and grant us forgiveness. Have mercy on us. Thou art our protector. Help us against those who stand against faith. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. There is no God but He. That is the witness of Allah, His angels, and those endued with knowledge standing firm on justice.
There is no God but He, the exalted in power, the wise. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Say, O Allah, Lord of power and rule, Thou givest power to whom Thou pleasest, and Thou strippest off power from whom Thou pleasest. Thou enduest with honor whom Thou pleasest, and Thou bringest low whom Thou pleasest. In Thy hand is all good. Verily, over all things Thou hast power. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Thou causest the night to gain on the day, and Thou causest the day to gain on the night. Thou bringest the living out of the dead, and Thou bringest the dead out of the living. And Thou givest sustenance to whom Thou pleasest, without measure. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Your guardian Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 days, and is firmly established on the throne of authority. He draweth the night as a wheel over the day, each seeking the other in rapid succession. He created the sun, the moon, and the stars, all governed by the laws under His command. Is it not His to create and to govern? Blessed be Allah, the cherisher and the sustainer of the worlds. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Call on your Lord with humility and in private, for Allah loveth not those who trespass beyond bounds. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Do no mischief on the earth after it hath been set in order, but call on Him with fear and longing in your hearts. For the mercy of Allah is always near to those who do good. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Say, call upon Allah or call upon Rahman. By whatever names ye call upon Him, it is well, for to Him belong the most beautiful names. Neither speak thy prayer aloud, nor speak it in a low tone, but seek a middle course between. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Say, praise be to Allah, who begets no son and has no partner in His dominion, nor needs He any to protect Him from humiliation. Yea, magnify Him from His greatness and glory. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Did you then think that we had created you in jest, and that ye would not be brought back to us for account? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Therefore exalted be Allah, the King, the reality. There is no God but He, the Lord of the throne of honor. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. If anyone invokes besides Allah any other God, he has no authority therefore, and his reckoning will be only with his Lord, and verily the unbelievers will fail to win through. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. So say, O my Lord, grant thou forgiveness and mercy, for thou art the best of those who show mercy. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. والصافات صفا. By those who range themselves in ranks, فالزاجرات زجرا. and so are strong in repelling evil, فالتاليات ذكرا. and thus proclaim the message of Allah. إن إلهكم لواحد. Verily, verily your Allah is one, رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Lord of the heavens and of the earth and all between them, and Lord of the every point at the rising of the sun. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. We have indeed decked the lower heaven with beauty in the stars, وحفظا من كل شيطان مارد. for beauty and for guard against all obstinate, rebellious, evil spirits. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب.
So they should not strain their ears in the direction of the exalted assembly, but be cast away from every side. دحورا ولهم عذاب واصب Repulsed, for they are under a perpetual penalty. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Except such as snatch away something by stealth, and they are pursued by a flaming fire of piercing brightness. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. Just ask their opinion. Are they the more difficult to create, or the other beings we have created? Them have we created out of a sticky clay. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. O ye assembly of jinns and men, if it be ye can pass beyond the zones of the heavens and the earth, pass ye. Not without authority shall ye be able to pass. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Then which of the favors of your Lord will ye deny? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. On you will be sent, O ye evil ones, twain, a flame of fire to burn, and a smoke to choke. No defense will ye have. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Then which of the favors of your Lord will ye deny? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. When the sky is rent asunder, and it becomes red like ointment. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Then which of the favors of your Lord will ye deny? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. On that day, no question will be asked of men or jinn as to his sin. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Then which of the favors of your Lord will ye deny? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Had we sent down this Quran on a mountain, verily,
thou wouldst have seen it humble itself and cleave asunder for fear of Allah. Such are the similitudes which we propound to men, that they may reflect. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Allah is He, than whom there is no other God, who knows all things, both secret and open. He, most gracious, most merciful. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Allah is He, than whom there is no other God, the Sovereign, the Holy One, the source of peace and perfection, the guardian of faith, the preserver of safety, the exalted in might, the irresistible, the supreme glory to Allah. High is He above the partners they attribute to Him. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. He is Allah, the Creator, the Evolver, the Bestower of forms or colors. To Him belong the most beautiful names. Whatever is in the heavens and on earth doth declare His praises and glory. And He is the exalted in might, the wise. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Say, it has been revealed to me that a company of jinns listened to the Quran. They said, we have really heard a wonderful recital. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. It gives guidance to the right, and we have believed therein. We shall not join in worship any gods with our Lord. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. And exalted is the majesty of our Lord. He has taken neither a wife nor a son. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. There were some foolish ones among us who used to utter extravagant lies against Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. قل يا أيها الكافرون. Say, O ye that reject faith, لا أعبد ما تعبدون
I worship not that which ye worship, ولا أنتم عابدون ما أعبد nor will ye worship that which I worship, ولا أنا عابد ما عبدتم and I will not worship that which ye have been wont to worship, ولا أنتم عابدون ما أعبد nor will ye worship that which I worship. لكم دينكم ولي دين. To you be your way, and to me mine. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. قل هو الله أحد. Say, He is Allah, the one and only. الله الصمد. Allah, the eternal, absolute. لم يلد ولم يولد He begetteth not, nor is He begotten, ولم يكن له كفوا أحد. and there is none like unto Him. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. قل أعوذ برب الفلق. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, من شر ما خلق. from the mischief of created things, ومن شر غاسق إذا وقب. from the mischief of darkness as it overspreads, ومن شر النفاثات في العقد. from the mischief of those who practice secret arts, ومن شر حاسد إذا حسد. and from the mischief of the envious one as he practices envy. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. قل أعوذ برب الناس. Say, I seek refuge with the Lord and cherisher of mankind, ملك الناس. the king or ruler of mankind, إله الناس. the Allah for judge of mankind, من شر الوسواس الخناس. from the mischief of the whisper of evil who withdraws after his whisper, الذي يوسوس في صدور الناس. the same who whispers into the hearts of mankind, من الجنة والناس. among jinns and among men. صدق الله العظيم.